Cada escolha que voca faz. Cada sanho que voca persegue como de cacao. Pode, na verdade, não ser verdadeiramente su. Embra voce, acredite estar agindo per vontade propria. Existe uma complexa rede de influências invisíveis, que moldam sua percepção do mundo, desde o instante em que voca nasce. Essas forças, sociais, culturais, familiares, históricas e tecnológicas, atuam de forma sutil e constante, como fios invisíveis guiando os seus passos, sem que voca perceba. Desde a infância, sua mente foi sendo moldada, condicionada, programada, pouco a pouco, para se ajustar roteiro cuidadosamente elaborado por outros. Roteiro que dita como voca deve viver, o que deve valorizar, a quem deve amar, o que deve temer, e mesmo o que deve sonhar. A escola, a mídia, a religio, o ambiente em que voca cresce, todos contribuem para formar sistema de crenças que voca assume como su, mas que raramente foi escolhido conscientemente. Voca acredita que é livre, que toma decisões com base no que sente, no que deseja, no que pensa ser o melhor. Mas se eu lhe dissesse que essa sensação de liberdade é apenas parte do controle? E se grande parte do que voca chama de voca, seus medos mais íntimos, seus desejos mais ardentes, suas opiniões mais firmes, for, na verdade, uma construção artificial, cuidadosamente instalada por sistema que não quer que voca questione, apenas que voca funcione. Imagine que toda a sua realidade, tudo aquilo que voca vi, sente, acredita e decide, não passa de uma ilusão cuidadosamente arquitetada. Uma narrativa construída para mantê-lo dentro de limites invisíveis, confortavelmente preso em uma gaiola sem grades. Uma simulação tá bem feita, tá convincente, que a maioria das pessoas vive more sem jamais desconfiar que algo está errado. Mas e se voca parar por momento? E se, em uma fração de segundo, voca começa a ver falhas estruturais, rachaduras no vidro? Voca tem coragem de dar passo à frente, de enfrentar o sistema, de descobrir quem voca realmente é, além das máscaras, além da programaca, além das ilusões. Aqui estão alguns comportamentos manipulativos que voca não conhece. 1. Programaca desde a infância. Antes mesmo de voca aprender a amarrar os sapatos ou distinguir entre realidade e fantasia, sua mente está sendo cuidadosamente programada. Durante os primeiros anos de vida, especialmente entre os 0 e 7 anos de idade, o cerebro humano funciona predominantemente no estado de onda theta, estado de consciência semelhante a hipnose, altamente receptivo e sensível. E nesse intervalo que a criança absorve tudo a seu redor com intensidade e profundidade. Nessa fase, não existe filtro racional. Tudo o que é vivido e registrado como verdade absoluta. O ambiente em que crescemos, as palavras que ouvimos com frequência, os comportamentos que observamos nos adultos, tudo isso se transforma em padrões internos. Contos de fadas aparentemente inofensivos, canquas de nina repetidas noite após noite, e os desenhos animados que entretam por horas, não são apenas passatempo. Elas são, na realidade, ferramentas poderosas de formação psicológica. Sob o view da fantasia e da diversão, esses conteúdos transmitem crenças, valores e códigos de conduta que moldam nossa percepção do mundo. Histórias que exaltam a obediência cega, que colocam o herói como alguém que segue as regras sem questionar, ou que mostram o castigo como algo necessário para corrigir desvios, acabam gravando no inconsciente da criança comandos como obedeça a autoridade, mesmo que ela esteja errada.
Não questione apenas aceite. Evite riscos, o mundo é perigoso. Conformar-se e mais seguro do que inovar. Essas mensagens não se instalam apenas como ideias temporárias, elas se tornam verdades silenciosas, que operam no fundo da mente e influenciam diretamente nossos desejos na vida adulta. Quantas vezes deixamos de agir por medo do erro, por receio de contrariar normas, ou por uma sensação de que não somos suficientemente bons? Muitas dessas inseguranças nascem de padrões mente absorvidos quando ainda não sabíamos ler ou escrever. Além disso, a forma como pais, cuidadores e professores se comunicam com a criança reforça ou suaviza essa programação. Elogio em excesso por bom comportamento pode ensinar que o amor é condicionado à obediência. Uma crítica constante pode gerar a crença de que não sou capaz ou nunca faço nada certo. Assim, criamos adultos inseguros, ansiosos e desconectados de sua verdadeira essência, tudo porque, na infância, foram moldados para se encaixar e não para explorar quem realmente são. Por isso, é essencial que comecemos a observar de forma mais consciente os conteúdos e os discursos aos que expomos as crianças. A mente infantil não é recipiente vazio esperando para ser preenchido com informações. Ela é campo fértil, onde tudo que se planta cresce e floresce, muitas vezes por toda a vida. Programar uma criança e, na prática, definir como ela irá se ver, se comportar e se relacionar com o mundo quando adulta. As corporações e a mídia direcionam suas mensagens e estratégias de marketing às crianças por uma razão simples, porém poderosa. Eles sabem que, ao influenciar os pensamentos, desejos e comportamentos das crianças desde cedo, estão moldando não apenas seus hábitos de consumo atuais, mas também o tipo de adultos que essas crianças se tornarão no futuro. Esse controle sutil, porém eficaz, sobre a mente e desenvolvimento de uma criança pode ter efeitos duradouros, impactando suas crenças, valores e desejos de vida. Ao conquistar a lealdade e a atenção do público infantil, essas entidades garantem consumidor fiel e condicionado, que continuará respondendo aos mesmos estímulos e mensagens ao longo da vida adulta. Em outras palavras, ao dominar a mente da criança, eles exercem influência direta sobre o adulto que ela virá a ser. Adulto já programado para aceitar determinadas ideias, marcas e estilos de vida como naturais ou desejáveis. 2. Manipulação cada vez mais sofisticada. À medida que o voca cresce, o controle não desaparece, ela apenas se transforma. O que antes era explícito, direto e rígido, agora se torna sutil, psicológico, envolto em conveniências e promessas de liberdade. Mas essa liberdade é cuidadosamente moldada para servir interesses maiores, quase sempre invisíveis. A manipulação moderna não é mais corrente às visíveis. Ela se esconde nos algoritmos, nas narrativas, nas estruturas que regem o cotidiano sem que o percebemos. As redes sociais são exemplo emblemático dessa nova forma de controle. Eles se apresentam como espaços de conexão, entretenimento e expressão pessoal. Mas por trás de tela está sistema altamente inteligente e impessoal, seu único objetivo é capturar e manter sua atenção. Não basta mais prever o que o voca vai fazer. Agora, os algoritmos tentam determinar quem voca vai se tornar. Eles testam seus limites emocionais, mostram conteúdos para provocar reacções específicas, reforçam crenças e enviam sua visão do mundo com uma precisão assustadora. A bolha de informação que cada vive cuidadosamente construída, não por acaso, mas por interesse político, comercial, ideológico.
Io mais inquietant, e que muitas vezes nem percebemos que estamos sendo moldados. A mídia tradicional também participa ativamente deste jogo. O medo e sua moeda de troca preferida. Noticiarios bombardeam o público com tragédias, amicas, escassez, crises, criando clima constante de urgência e insegurança. E logo em seguida, entre uma matéria e outra, surgimos ansios, plenos de saúde, seguros, investimentos seguros, terapias para ansiedade. E a clássica fórmula do marketing de medo, giro problema e em seguida, venda solução. Essa técnica não apenas movimenta bilhões, mas também mantém a população em estado de alerta constante, emocionalmente vulnerável e mais suscetível à obediência. A educação, por sua vez, deveria ser o grande bastião da liberdade intelectual, mas muitas vezes funciona como mais engrenagem desse sistema de domesticação. Desde a infância, aprendemos a seguir horários, pedir permissão, memorizar dados sem contexto e repetir padrões. Questionar e visto como rebeldia. O erro e penalizado mais do que incentivado como parte do processo de aprendizado. Somos treinados para sermos bons funcionários, não pensadores independentes. Poucos são ensinados a refletir criticamente, a desenvolver sua criatividade, a confrontar ideias com argumentos próprios. Formam-se pessoas que sabem operar máquinas, mas não sabem interpretar o mundo. Essa manipulação se dá em todas as esferas, na forma como consumimos, nos relacionamos, trabalhamos, e na maneira como enxergamos em nós mesmos. Somos constantemente bombardeados por padrões estéticos, expectativas de sucesso, metas de felicidade que não nascem de dentro, mas são implantadas por fora, por influencers, campanhas publicitárias, filmes, séries. Querem-nos convencer de que ser feliz e ter comprar, exibir. E assim, vivemos numa eterna corrida atrás de ideal que nunca se alcança, sempre sentindo que falta algo, que precisamos de mais produtos, mais reconhecimento, mais validação. Enquanto isso, os verdadeiros mecanismos de poder sigam operando nas sombras, invisíveis e inquestionados. A manipulação de hoje não precisa de grilhos ou censura. Basta distração, excesso de informação e uma boa dose de superficialidade. E assim, vamos sendo guiados sem perceber, acreditando que o escolhemos, quando na verdade apenas seguimos o roteiro que escreveram para nós. 3. Linguagem, a ferramenta de controle definitiva. A linguagem que usamos diariamente, não é aleatória nem inofensiva. Ela carrega poder imenso de moldar nossos pensamentos, crenças e equais. As palavras que escolhemos têm origens profundas e significados ocultos que, muitas vezes, passam despercebidos. Por exemplo, a palavra governo vem da junção de governor, controller e mente, de mente, pensamento. Ou seja, literalmente, controle da mente. Isso não é coincidência, é uma pista sutil de como o sistema funciona. Outro exemplo intrigante é a palavra hipoteca. Em latim, hipotheca pode ser interpretada como prometido de morte, o que reflete bem o compromisso financeiro de longo prazo e muitas vezes, a pressure que ela representa. Gia, televisão é formada por tele, distância, e visão. Ela literalmente entrega uma visão à distância, programando o que evoca via, pensa e acredita, moldando percepções de realidade, sem que evoca perceba. Além das palavras que vêm de fora, é preciso prestar atenção também nas palavras que usamos com nós mesmos. Quando evoca diz, não posso, não tenho escolha, tenho que fazer isso.
Esta se colocando uma pesacada impotencia, reforcando a mentalidade de vítima, e se afastando de sua autonomia. Essas express limitum sua percepção de liberdade e responsabilidade. Uma pequena mudança na linguagem pode provocar uma transformação profunda. Em vez de dizer, preciso fazer isso, diga, eu escolho fazer isso. Em vez de não posso, diga eu decido não fazer. Essas mudanças sudas devolvem o poder para a boca. A linguagem é de fato a ferramenta de controle mais poderosa, tanto para te limitar quanto para te libertar. 4. Frequência sonora, a arma invisível. Pouco conhecida pela maioria das pessoas, a frequência sonora exerce uma influência poderosa e muitas vezes subestimada sobre o corpo e a mente humana. Em 1939, marco controverso foi estabelecido. A frequência padrão da música foi alterada de 432 Hz para 440 Hz. Aparentemente inofensiva, essa mudança teve implicações significativas. A frequência de 432 Hz é considerada por muitos estudiosos e terapeutas sonoros como estando em harmonia com os ritmos naturais do universo e com as vibrações do nosso próprio corpo. Os 440 Hz, por outro lado, estariam associados ao aumento do estresse, da ansiedade e de certo desequilíbrio energético. Além disso, vivemos cercados por uma quantidade massiva de dispositivos eletrônicos, como celulares, routers Wi-Fi, televisores e outros aparelhos, que emitem ondas eletromagnéticas constantemente. Essas ondas, invisíveis aos nossos olhos, têm o poder de interferir com nossos padrões naturais de frequência, bloqueando a intuição, turvando os pensamentos e nos deixando mentalmente exaustos, mesmo nos momentos em que, aparentemente, não estamos fazendo nada exigente. Mas nem tudo está perdido. Existem maneiras simples e eficazes de reconectar-se com a frequência natural da Terra e restaurar o equilíbrio interno. Uma das práticas mais acessíveis é andar descalço sobre a terra. A grama ou a areia, habito conhecido como grounding ou earthing, que ajuda a descarregar a energia acumulada do corpo e restaurar conexão com o campo eletromagnético natural do planeta. Outra recomendação é ouvir músicas afinadas em 432 Hz, que promovem relaxamento, clareza mental e uma sensação de paz profunda. E, claro, sempre que possível, passar tempo na natureza. Ela é o melhor antídoto para as interferências invisíveis do mundo moderno. 5. Economia, o ciclo moderno da escravidão. O sistema financeiro moderno não foi criado para libertar, mas sim para aprisionar. Ele funciona como uma esteira rolante interminável, na qual as pessoas são mantidas em movimento constante, não rumo à liberdade, mas à exaustão. Tudo comica como medo. O medo de escassez é alimentado constantemente. Não há dinheiro suficiente. Não há tempo suficiente. Essa sensação de urgência perpétua faz com que você continue trabalhando, mesmo quando seu corpo e sua mente pedem descanso. Trabalhar cada vez mais se torna a única solução aparente para escapar do abismo de insegurança financeira. Em seguida, vem a dívida, dos instrumentos mais poderosos desse ciclo. Poucos sabem, mas a palavra hipoteca tem origem no grego hypotheke, que pode ser traduzida como promessa de morte. E de fato, para muitos, ela representa exatamente isso. Uma prisão financeira que dura décadas, às vezes é o fim da vida. As dívidas se acumulam em nome de futuro melhor, mas frequentemente apenas prolongam o ciclo da servidão. Por fim, o consumo irracional. Vivemos em uma sociedade onde o valor pessoal e muitas vezes
Medito pelo que se possui, não pelo que se e. Isso nos leva a comprar coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que, no fundo, não se importam conosco. O marketing cria desejos artificiais, e o vazio interno e temporariamente preenchido com bens materiais, e que o fido paz e o ciclo recomeça. Assim, o sistema financeiro moderno transforma seres humanos em engrenagens de uma máquina que lucra com sua ansiedade, sua dívida e seu consumo. A verdadeira liberdade comica com a consciência do ciclo e a coragem de rompê-lo. 6. Entretenimento, pressão sem grades. Desde os tempos do Império Romano, a estratégia do pio e circo tem sido usada com maestria como uma forma de domar os ânimos da população e manter o controle social. A ideia é simples. Ofereca alimento suficiente para que ninguém morra de fome e distratos abundantes para que ninguém pense demais. O resultado é uma sociedade aparentemente satisfeita, mas profundamente adormecida. Nos dias de hoje, esse circo moderno se apresenta de diversas formas sedutoras e sofisticadas. Os jogos de futebol, por exemplo, são mais do que apenas esportes. Eles se tornaram verdadeiros rituais de massa, mobilizando emoções coletivas e canalizando frustração social em disputas que, no fim das contas, não mudam em nada a realidade cotidiana das pessoas. Da mesma forma, programas de televisão, reality shows e séries viciantes ocupam horas preciosas do nosso tempo, oferecendo uma fuga constante da vida real, ao mesmo tempo em que moldam valores, desejos e comportamentos de forma quase imperceptível. Além disso, há o bombardeio incessante de notícias de última hora, muitas vezes sensacionalistas, que criam uma sensação permanente de urgência e medo. Vivemos em estado de alerta constante, mas, paradoxalmente, nos tornamos cada vez menos capazes de discernir o que realmente importa. Essa avalanche de informações, cuidadosamente curada por grandes conglomerados de mídia, acaba funcionando como uma cortina de fumaça que esconde questões estruturais mais profundas. Tudo isso funciona como uma pressão invisível, sem grades nem caídos, mas extremamente eficaz. Estamos cercados por estímulos que nos distraem, nos emocionam e nos prendem, não fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. O entretenimento, quando consumido sem consciência crítica, torna-se uma ferramenta poderosa de controle social. Ele nos mantém ocupados, satisfeitos e, acima de tudo, desligados das verdadeiras engrenagens do sistema que nos governa. Em mundo onde tudo é espetáculo, questionar torna-se ato de rebeldia. E talvez, justamente por isso, o entretenimento seja tão valorizado pelo sistema, porque enquanto nos divertimos, não lutamos, enquanto assistimos, não agimos. Enquanto seguimos distraídos, o poder segue operando nas sombras, sem resistência, sem revolta, sem mudança. Intuo, como escapar de manipulação? A primeira etapa é a realização. Tome consciência de que, em muitos aspectos, você foi programado por influências externas, seja pela mídia, pela sociedade, pela educação ou pelas crenças herdadas. Esse reconhecimento é libertador, pois marca o início da mudança. Mude sua linguagem. As palavras que usamos moldam a forma como pensamos e agimos. Comece a utilizar uma linguagem positiva e afirmativa, que reflita autonomia e poder pessoal. Substitua express limitantes por afirmações que expressam confiança e domínio sobre sua própria vida. Elimine as distrações. Grande parte da manipulação acontece de forma sutil,
attraves do excesso de informações superficiais. Reduz a significativo tempo que voca passa nas redes sociais. Na televisão ou em qualquer fonte que não agregue valor real à sua consciência. Ao diminuir o ruído externo, voca amplia o espaço interno para refletir e se reconectar consigo mesmo. Conecte-se com a natureza. A natureza tem o poder de nos trazer de volta ao presente e resincronizar nossa energia vital. Caminhadas ao ar livre, momentos de silêncio junto a árvores, rios ou a mar. Ajuda-me a limpar a mente e fortalecer sua intuição. Uma aliada poderosa contra a manipulação. Por fim, pratica o hábito de questionar suas equais e pensamentos. Pergunte-se com sinceridade. Essa decisão realmente veio de mim ou está sendo guiada por padrões, medos ou crenças impostas por outros? Ao cultivar esse tipo de autoquestionamento, voca desenvolve discernimento e passa a agir com mais autenticidade, seguindo sua própria verdade.